Here, chapter 2nd, derivatives. Then next point is derivative of composite function. So first rule is chain rule. So if y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, then dy by dx, which is equal to dy by du into du by dx. This is chain rule, and by chain rule there is an example. Means इथे सेम फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत, but there are only difference is we find out first example, find the derivative of a raised to 3x with respect to x. So here first of all given that y is equal to a raised to 3x. So first of all differentiate with respect to x. So dy by dx, which is equal to d by dx a raised to 3x. So इथे सेम फॉर्म्युला यूज करायचा, डी बाय डी एक्स ए रेस टू एक्स हा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा, बट इथे बी एक्स ए रेस टू एक्स फॉर्म्युला काय, ए रेस टू एक्स मीन्स इथे ए रेस टू बी एक्स येणार इंटू, बट इथे अजून एक टर्म ॲड होतं, ए रेस टू बी एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाय डी एक्स लॉग ए हा फॉर्म्युला आहे. देन इथे बी एक्स असल्यामुळे पुन्हा 3xचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल. सो हे एक्झाम्पल आपण कसं लिहू शकतो, तर which is equal to a raised to x into log a. आता a raised to x साठीच फॉर्म्युला यूज करा, a raised to x into log a हा फॉर्म्युला आहे. आणि फक्त इथे काय चेंजेस होतो, कंपोजिट फंक्शनमध्ये
याचं पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x. So which is equal to a raised to 3x into log a into derivative of 3x is 3 into 1, so 3. So which is equal to 3a 3x into log a, which is the answer. So dy by dx. Then next, second example, second composite function. Find dy by dx if y is equal to sine inverse of root x. So here given that y is equal to sine inverse of root x. So generally differentiate with respect to x. So hence here dy by dx, which is equal to d by dx sine inverse of root x, which is first equation. Then sine inverse of x, so derivative काय sine inverse of root x. Sine inverse of f of x, डेरिव्हेटिव्ह आपण कसं लिहू शकतो. साइन इनवर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे 1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, बट इथे एफ ऑफ एक्स स्क्वेअर लिहायचं. फक्त इथे काय चेंजेस होणार तर पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागतं एफ ऑफ एक्स. दिस इज कंपोजिट फंक्शन. सो विच इज इक्वल टू, सो याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 minus f of x square, but इथे f of x काय आहे root x, so 1 minus root x square into derivative of f of x. Here f of x is root x, so which is equal to 1 divided by square root of 1 minus square root of x square is x, and derivative of root x is 1 by root x, 1 by 2 root x. So this answer is 1 by 2 root x into 1 divided by square root of 1 minus x. So this is the answer of dy by dx. Then next point is derivative of exponential function. Exponential functions means e raised to x. So first find dy by dx if
y is equal to e raised to log x. So first upon given that y is equal to e raised to log x, then differentiate with respect to x. So hence first upon dy by dx, which is equal to d by dx e raised to log x. Means here we take the composite function d by dx e raised to f of x. So which is the derivative of this? आता e raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह काय ते e raised to x. फक्त कंपोजिट फंक्शनमध्ये पुन्हा ह्याची डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावी लागते डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो हियर e raised to log x ची डेरिव्हेटिव्ह काय येणार e raised to log x into derivative of log x. But we know that derivative of log x is 1 by x. So here we get the answer e raised to log x divided by x is the answer. So dy by dx, which is equal to this. It is derivative of exponential function. Then next point is derivative of logarithmic function. आता logarithmic function असेल मीन्स ज्या इक्वेशनमध्ये लॉग असतो. फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. Find dy by dx if y is equal to log sec x plus tan x. So first upon given that y is equal to log of sec x plus tan x. So first upon differentiate with respect to x. So dy by dx, which is equal to d by dx of log sec x into tan x. But we know that this log x, this याला पूर्ण x consider करो. So log x derivative is 1 by x. So x is sec x into tan x. Then derivative of this means sec x into tan x. So इथे आपण कोणता फॉर्म्युला यूज केला डी बाय डी एक्स ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन log f of x
which is equal to log x चे डेरिव्हेटिव्ह काय ते 1/x into derivative of f of x. Okay, so first here sec x plus tan x आहे, सो इथे प्लस येणार. सो इथे सम और डिफरन्स रूल यूज करायचा. इन सेपरेट करा 1 डिवायडेड बाय sec x प्लस tan x आणि हे सेपरेट केल्यावर डी बाय डी एक्स ऑफ sec x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ tan x. सो एक्झाम्पल सॉल्व करू आपण. So dy by dx, so it is equal to 1 divided by sec x plus tan x into derivative of sec x, but derivative of sec x is sec x into tan x, and derivative of tan x is sec square x. सो यामधून sec x कॉमन घेतलं तर काय होणार, sec x डिवायडेड बाय दीज sec x प्लस tan x आणि ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार, tan x प्लस sec x. सो हे सेम आहे बघा, sec x प्लस tan x and tan x plus sec x. So these and these are cancelled. So this answer is only sec x. So this is dy by dx. So derivative of this logarithmic function is sec x, only sec x. This is the derivative of logarithmic function. Then next point is derivative of inverse function. Derivative of inverse function. So here note that sin inverse sin x, which is equal to x, cos inverse cos x, which is also equal to x, then tan inverse of tan x, which is equal to x, and sec inverse of sec x, which is equal to x, and here cosec inverse of cosec x, which is equal to x, cot inverse of cot x, which is equal to x. So similarly here sin inverse of x, which is equal to x. Similarly हे आपण लिहू शकतो cos inverse of x, tan inverse of x, sec inverse of x, cosec inverse of x, cot inverse of x.
which is equal to x. Then there is list of formulae of inverse function. So first formula is tan inverse of x plus tan inverse of y, which is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. Then second formula, tan inverse of x minus tan inverse of y, which is equal to tan inverse of x minus y 1 plus x minus x into minus असेल तर इथे फर्स्ट मायनस साइन लिहा. Then next formula, sin 2 theta, which is equal to 2 sin theta into cos theta, which is equal to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. And if 2x divided by 1 plus x square, then हे कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे, 2x डिवायडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आता इथे एक्स काय कन्सिडर केला, देन यूज सबस्टिट्यूशन. x is equal to tan theta. Then second formula, cos 2 theta, which is equal to 1 minus 2 sin square theta, which is equal to 2 cos square theta minus 1, and which is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. आता हे आपण tan थीटाला x कन्सिडर केला तर हे इक्वेशन कसं होणार, इफ 1 minus x square divided by 1 plus x square, then use substitution. x is equal to tan theta. म्हणजेच या फॉर्ममध्ये असेल तर आपण x is equal to tan theta हे आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. देन थर्ड फॉर्म्युला, tan 2 theta, which is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. आता इथे सपोज 2x divided by 1 minus x square असं असेल तर आपण then इथे आपण यूज करू शकतो सबस्टिट्यूशन. x is equal to tan theta. Then next formula, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. हा आपल्याला फॉर्म्युला झाला आहे. सो sin square theta, which is equal to काय येणार, 1 minus cos square theta, and cos square theta is equal to काय येणार, 1 minus sin square theta. So here sin theta आपण काय लिहू शकतो, स्क्वेअर रूट ऑफ दिस 1 minus cos square theta.
अँड कॉस थिटा काय लिहू शकतो, स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. अँड इथे आपण काय यूज करू शकतो, कॉस थिटा किंवा साइन थिटा याला आपण एक्स कन्सिडर करू. म्हणजेच इफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर देन असं असेल तर देन यूज कोणतं सबस्टिट्यूशन आपण यूज करू शकतो, देन यूज सबस्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू कॉस थिटा और साइन थिटा. कंडिशन आहे इफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असेल तर आपण साइन थिटा किंवा कॉस थिटा यूज करू शकतो. सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्म्युले sin 3 theta which is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. म्हणजेच इथे आपण इफ 3x minus 4x क्यूब असेल तर आपण त्यानं यूज x इज इक्वल टू आपण काय यूज करू शकतो, साइन थिटा. Then next formula cos 3 theta which is the formula 4 cos cube theta minus 3 cos theta. म्हणजेच if 4x cube minus 3x असेल then आपण काय यूज करू शकतो, x इज इक्वल टू कॉस थिटा. देन नेक्स्ट फॉर्म्युला tan theta which is equal tan 3 theta which is equal to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. म्हणजे सपोज 3x tan थिटाला आपण x कन्सिडर केला तर x क्यूब डिवायडेड बाय 1 मायनस 3x स्क्वेअर देन यूज x इज इक्वल टू tan थिटा. देन ऑल्सो सिमिलरली आपण फॉर्म्युले फाइंड आउट करू शकतो. जर मेन फॉर्म्युला माहीत असतील तर इन्व्हर्स फंक्शन फॉर्म्युले आपण फाइंड आउट करू शकतो. देन नेक्स्ट फर्स्ट 1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर आपण काय यूज करावा, थिटा इज इक्वल टू tan थिटा. देन सेकंड सपोज x डिवायडेड बाय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असेल तर यूज x इज इक्वल टू साइन थिटा और कॉस थिटा. या दोघा कोणताही यूज करू शकतो. देन थर्ड स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1 असेल तर यूज x इज इक्वल टू सेक थिटा और कोसेक थीटा. Then next square root of 1 minus x square divided by 1 plus x square or square root of 1 plus x square divided by 1 minus x square, then use x is equal to cos 2 theta. हा cos 2 theta चे फॉर्म्युला आहेत. सो देन
our first example give the first example of inverse function. First, differentiate sine inverse of cos x with respect to x. So this is inverse function. So first upon given here y is equal to sine inverse of cos x. So by formula, since cos x is equal to sine 90 degree minus theta म्हणजे sin pi by 2 minus x. आता इथे आपण यूज करू sin inverse of, but here cos x is sin pi by 2 minus x. आणि आपण फर्स्ट फॉर्म्युला बघितला, सिन्स sin inverse of sin x is equal to x. So हा पूर्ण x आहे. So sin inverse x is x. So this answer is pi by 2 minus x. और इथे आपण थीटा कन्सिडर करू, म्हणजे हा पूर्ण थीटा आहे. सो विच इज इक्वल टू थीटा. दिस आन्सर. देन आता याला डिफरन्शिएट करू आपण. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरन्शिएट dy by dx which is equal to d by dx pi by 2 minus x. आता इथे दोन मायनस म्हणजे डिफरन्स रूल यूज करायचा. इथे कोणता रूल यूज करणार, सिन्स d by dx f of x plus or minus g of x which is equal to d by dx of f of x plus or minus d by dx of g of x. So इथे हा रूल यूज करू. Then next f of x plus, but here separate this equation, d by dx of pi by 2 minus d by dx of x. We know that pi by 2 is the constant function and derivative of constant function is 0. Means ह्याची व्हॅल्यू आपण चेंज करू शकत नाही. दिस इज कॉन्स्टंट फंक्शन. So its value and derivative of x is 1. So this answer is -1. So dy by